හලෝ සෙට් එක මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ පැත්තෙන් කෙවිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉෂාන් පොඩර් හායි මේ පැත්තෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එක පැතුම්. ආදරෙයි. ජනිදු හායි මචං. සෙට් එක අද තියෙන්නේ මචං අර හොර රහසේ ගුවාවක් ඇතුළට රින් ගන්න. අපි යමු බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පැත්තෙන් 14ක් ඉන්න හායි මෙරි නිවිය. අයි සඳිනි. ආදරෙයි සෙට් එක ලයික් කරමු ගැම්මඩම. අමතක කරන්න එපා ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඉතින් ගැම්මඩම අමතක කරන්නත් එපා ඒක. අපි යමු මචං මෙතන යන්න දින අර පේන්නේ නැති වෙන කබාය දාගෙන අපි කබාය ඇඳගෙන තියෙන්නේ කබාය දාගෙන හිමීට යන්න තියෙන මචං හරිද අපේ යාළුවෙක් ඉන්න මේ පැත්තෙන් අපි බලමු ෂේපට් එක යමු හරිද ඔන්න දාගත්තා ඒ මචං ඉවර වෙන ටයිම් එකක් තියෙනවද කියලා හරියටම බලා ගන්න ඕන හරිද ෂේපට් එක යමු මෙන්න මෙතන යමු I shall pretend I cannot see you. ෂේපට් එක යම මෙන්න මෙතන දොරෙන් යන්න තියෙන්නේ. What the freak? අරු ආවේ නෑනේ මචං අරු ආවද? The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. මෙන්න මෙහෙ යන්න තියෙන්නේ මෙහෙ යන්න තියෙන්නේ. හරි මචං ආවා. Told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. හැමෝම ලයික් I'll කරමු meet ෂෙයා you පාරක් outside දාන්න of the මචං ෂෙයා restricted 35 section. මේ පැත්තෙන් ලයික් පාරක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. Why we need key? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the Situ mai librarian moka denne. twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. එයා විශ්වාස කරන්න කියලා කියනවා මචං. දැක්කේ නැනේ කවුරුවත් දැක්කේ නැනේ. මල්ල කෙලිය අරුත් එක්ක කතා කරනස දැක්කනම් මල්ල කෙලියක් වෙන හරියද වදිනදා පොඩ්ඩේ. ඒ පොට්ට ගියාම The key. Is someone there? Is that you, Peeves? ඔන්න අරහින් එනවා මචං ආච්චි එනවා. හරිනේ අරු වහුණාද මාට්ටුද නැහැ. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. හරි මචං ඇරියා. ඒ හොරෙන් මචං යන්න තියෙන්නේ අතුරක් හොයාගන්න. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. හොරෙන් යමු මචං. හරිනේ. අපිට මචං අර අවදාන දෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තට දැක්කද? අපි හැංගිලා යනකොට අවදාන දීලා අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන්. අවදාන දීලා අපිට මාරු වෙන්න Ghost, පුළුවන්. don't let her see you.
If you're a mortal, you best turn back. යා යනවා හෙට යනවා. පියස්සේ මෙහෙට යනවා. ෂේපට් එක යන්න මෙහෙට. එයත් ඇයි හෙට. එයත් ගියා. අයියෝ. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is giving up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. අම්මට අන්නර පොත තියෙනවා. අර පොත් ටික තියෙනවා මචං. දිනුජ හායි. අම්මා සිමුකුත් පේන්නේ නැහැ කිව්වන්කෝ. හරි මචං එල. ඒ කට වැඩ කරා දැක්කද? මෙන්න මෙහෙන් යන්න තියෙන්නේ. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Hari Out macam elok. exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Hari macam Please mu dakka don't macam. I'm you... going to tell. I'm going to tell. Anna kiyanne na macam. Tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all Set like this. කරමු ගෙම්මඩ share කරපාඩුවා. මතක කරන්න එපා මචං. Don't get in trouble. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. ඌදද මචං අපිව මාට්ටු Besides, කර එක්කන් ගිහිල්ලා. I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. අම්මා සිත අපි හොයන්න Now, ඕන. where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. දැන් මචං සම්ද නැතුව හොයන්න තියෙන්නේ. Leviosa. සද්ද නැතුව හොයන්න තියෙන්නේ. I should use Reparo with this broken armor. Reparo. මේක හදා මේකත් හරි ඒකත් හරි. පල්ලයට යන්න තියෙන shape එකේ. පල්ලයට යමන්. මොනවාද චාල්ස් අඩේ මොකද එන්නේ? මුකුත් පේන්නේ නැහැ මචං. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. අම්මා සිත. හරි මචං වතුර අස්සේ දෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලයට යන්න තියෙන්නේ. පේන්නේ නැහැ මුකුත් මචං මට පේන්නේ නැහැ උඹලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම මේ අර Where දොරේ might ඉඳලා this lead? අම්මට සිරි මේ කොහෙද බං මේ? මේ කොහෙද බං මේ? සෙට් එක ලයික් පාරක් දාමු අඩෝ ෂෙයා 35යි මචං. පුළුවන් නම් ගැම්මට ෂෙයා පාරක් දාමු සෙට් එක අමතක කරන්න එපා. Sasika hai ade mo දැක්කේ නැහැ නේ මචං. දැන් දැක්කේ මචං. Protego! සද්ද නැතුව මම මචං.
ඉතින් මෙතනින් එහාට යන්නේ කොහොමද? Leviosa. Reparo. I need to wake up that rune over there. Leviosa. ada di mana itu? Wih, fuck. නෝ මචං ඒක පොඩ පොඩ හදාද ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. එල හරි ඒක හරි. Not surprising. Guards at the ready. අම්මට guards ready මචං. යාගේ බෙල්ල ඉවරයි. එයත් ඉවරයි. එයත් ඉවරයි. අපි ළඟ 아무තු බලයක් තියෙන්න ඕන මචං පොඩ්ඩයි නම් මචං 아무තු බලයක් තියෙන්න ඕන අර ගිනි දැල්ලෙන බලය බලමු තියෙනවද කියලා ගිනි දැල් ඩොලර් 60ක් සල්ලි හිල බලන්න තු බයි කරන්නේ ඩොලර් 60 නේ ආ කේෂන් මොන කොට ආඩේ දසු මොකද වෙන්නේ මචං මේ අන්න මචං මේකේ ලස්සන මොකද්ද මචං මේක හොඳද මේක හොඳද නැත්නම් මේක හොඳද අර ගෝල් තියනද මේක දාමු නේද මේක හරි මචං කැරක්ටර්ස් වල මර පවර්ස් වලට යන්න ඕනද කලෙක්ෂන් මොනවාද තියෙනවා යා මචං ඉන්වෙන්ටරි මොනවද තියෙන්නේ මචං අමුතු බලයක් තියෙනවනේ අපිට තාම ඇවිල්ලා නැද්ද ඒක නෑනේ අමුතු බලේ තාම මේ තියෙන්නේ මචං අර ගින්දර ගහන එක අපි ගමු මචං ගින්දර ගහන එක මොකේද ගන්නේ ගින්දර ගහන්නේ තුනට දාන්න හරිද දැනට අපිට තාම ඕනේ නෑනේ මචං බ්ලැක් ඇස් සුදු හයි ඩොලර් 60 මොකද්ද මොඩ පොටා DCR වලපන් අම්මලා මෙතන ඩයල් දෙයක් කියන දෙපැත්තේ Levioso! Go. Aduh. Levioso! Yat
ඉවරයි දෙන්න ඉවරයි. Revelio. මෙන්න මෙතනට ගන්න තියෙනවා. අම්මට පැන්න මචං. මාළු නැටුවද අයිස්ක්‍රීම් පඩිකනේ. හරි. ෂෝ කන්න. ඇංගිලෑමන් පුතේ. This must be the way forward, but to where? කවුරුත් නැහැ කියන මචං පුදුම යන්නේ මම මේක. Nearly there. Best keep my wits about me. හරි මචං හරි. මට උඩ මෙතන ඉන්නවා මචං 1 2 3 4යි 6ක් ඉන්නවා 6ක්. හරිද? උතන 6ක් ඉන්නවා කියලා අනිවාර්යෙන් දකින්නවා. දඩ වලියක් ඇයි වගේ. පේන්න දෙයක් මම මෙතන ගහ ගන්න අමාරුයි. Leviosa. හරි. ඉවරයි මචං. මේ මොකද උනේ? හත්ති ලව්වේ. ඒ මොකද බං ඒ උනේ? පිළිල හායි වැනිකේ. හරි මචං. Leviosa. මට සිරිනේ හරිනේ. Leviosa. What the freak මචං. ඉවරයි. ෆීක් මචං. ආයි මොසා දැන් සෙට් වුණා ඉතින් අනේ ආතරේ සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙතන මචං හැංගිලා ගියත් බෑ මචං මෙතන පේන සීන් එකක් තියෙන්නේ. උන්ට දැනෙනවා මචං හරිද? දෙන්නම ඉවරයි. හරිනේ. Leviosa. What the freak? Leviosa. What the freak macam? Leviosa. Leviosa. What the freak? Patah waliang macam patah waliang. Leviosa. Protego. Macam eleh Sukri. Leviosa. Niamai. Antima liga. Ammu. Jago tamai on strawberry ice cream hari. It is a book after all. Umanda kapu kailla dakkada ළඟට අරන් කනට දෙයක් ගාව මේක තමයි බා. අම්මර සිරි මේ අර මායා පොත මචං. මායා පොත.
නොබයිද නොබයිද තුළට what the hell කොහෙන් මතුවෙයිද දන්නේ නැහැ මං 10ක් විතර ඉන්න තැනින් මතුවෙයිද දන්නේ නැහැ මට මේකෝද මේ ඒ අඩේ පට්ට බං ග්‍රැෆික් බලපන් අඩෝ සුපිරි බං මූණ දාලා බලන්න බැලුවනේ කියන්නවා ඊ කවුද අපි පොඩි කාලේද අම්මට සිරි වතුර නෑ මචං බින්දුවක්වත් දෙන්නේ දිනුලා දන්නානේ දැන් ඉතින් බොට්ස්ලා නෙවෙයි යා රෝල අඩෝ වතුර නෑ මචං අම්ම වහිනවා අඩේ අඩෝ සුපිරි බං පැස්ස වස්සනවා මට ඔය උඩින් ඇවිල්ලා වැස්ස වස්සන සින්න අඩේ පව් බං මේ මිනිස්සු හැබැයි කොච්චර වුණත් හොඳයි මචං මේ ප්‍රොෆෙසර් කොච්චරද මේ ප්‍රොෆෙසර් මාරු බං නෑ මතක පේන්නේ සිරාවනේ මතකයක්ද පේන්නේ එතකොට හප්පඩ එයාලා තමයි හොග්වර්ට්ස් හැදුවා ආඩේ සිරාවටම You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. අඩෝ සුපිරි බං මේක I am. පට්ට ස්ටෝරියක් I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, මටත් when we මයිනස් spoke දෙන්න yesterday නංගුවා after class, you asked about the ජස්ටියානන් තියෙන ලොකු වැඩක් beautiful දන්නේ swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was මම not මේ your ගන්න නිවාසෙත් imagination. එක්කම නේ First of ස්ටෝරිය all, වෙනස් වෙනවා මොකද Professor බැටාගේ Rackham can see them too. සීන් එක වෙනම But සීන් we've එකක් never known of යනවා another who could. I don't understand. What are they? මේකේ පහේගේ The මැක්ස් whispers දෙන්නා or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. ancient magic Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. ආ Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. මේගොල්ලෝ දෙන හොග්වර්ට්ස් හදලා That තියෙන්නේ you not සිරාවටම speak to නෑනේ anyone about what we have discussed here today. අඩෝ දැම්මන් නෙවා ඒ පොඩි කෙල්ලෙක් අඩේ ඉවරයිද මචං මතක් වෙන සීන් එක ඉවරයි වගේ මං හිතන්නේ දැන් කොහෙට යයිද දන්නේ ගන්න නිවාසෙත් එක්ක අපේ ස්ටෝරි එක වෙනස් වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ හරිද අපි ඉන්නේ මචං දැන් හැපල්ෆෆ් හරිද Sebastian. Sebastian hoya amma Sebastian කාර්යය පැනලා ගියාද Sneaking in the restricted Ari, section Ari. again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. අම්මට හෙඩ් But මාස්ටර් that being said, Peeves informs me that you didn't come alone ඒ වගේ tonight. හැබැයි නම් වෙන තාසිරාවට මට පුටන If someone has coerced you, I would have you tell me. කවුරු You're ඉන්නවනම් a bright boy,
don't waste this. කවුරු ඉන්නවනම් කියන්න කියලා කියනවානේ. There was nobody else. I came alone. ඌ කියන තනියම ආවේ කියලා හරියට. Oh, Sebastian. What will your uncle say? අංකල් මොකද්ද කිව්වේ කියලා අහනවා. මල කෙලිය දැන් මෙතන තනියම යන්න තියෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. වෙබ්චින් කාර්යය කොහොමද? කොහෙටද යන්න තියෙන්නේ දැන්? මැප් එක ඕපන් කරලා බලමු කොහෙටද යන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතනට ගියා. අනේ මෙන්න මෙතනට යන්නේ. ඔන්න එතනට යන්න තියෙන්නේ. එතන ළඟ කොට යන්න මචං. අම්මා නෑනේ යන්න අර ලොකේෂන් එකට යන්න තියෙන්නේ. ෆිග්ගේ ක්ලාස් රූම් එකට යන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතන හරි. දැක්කනේ කවුරුත් දැක්කනේ. කවුරුත් දැක්කේ නෑ මචං. මෙතනිකෙත් තමයි ෂේප් එකේ බඩගිනි ආයේ මොලට වෙල්ලක් කරන හරි. ඕ වැරදුනා පාර වැරදුනා. මෙතනින් උඩට Protego! හරි මචං එන. මෙතනින් එහාට අවුලක් නෑ මචං. මෙතනින් එහාට අවුලක්ම නෑ. තිලින මෙහෙට යන්න දෙන්නේ. අනන අරු දැඟලුවා. දඟලන්න එපා පාරයා. උඩට යන්න දින උඩට. සෙට් එක අඩු ලයික් පාරක් දාවල ෂෙයා පාරක් දෙමු මචං ගැම්මඩම ෂෙයා කරමු. මොකද කියන්නේ? එන්න මේ යන්න දෙන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් ෆිග් හම්බෙන්න යන්න දෙන්නේ මචං එල්ලයිත් දන්න දඩු කඩේ ගායිත් දන්නේ. හරි මචං එල්ල. ඇතුළට එන්නලු. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. හරි මචං එල. What? අම්මට ෂූට් මොකද එන්නේ? Wait. පියාවන You මකරේ කොහොමද? accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. මට පොතක් ගැන කියනවා මචං හරිද? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. මට පොතේ කොලේ කඩලා It මචං. appears someone has got to the book before us. අපිට කලින් කරුවේ පොත අරගෙන මචං ඒක. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London.
The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Minister George කතා කරන්නලු. What to tell What them? will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Thank you, of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Thank you. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Library Library challenge complete main test. Library නෑනේ මචං. අනත්තන්ට යන්න ඕන ලයිබ්‍රරියට යන්න කලින්. මෙන්න මෙතනට. ලයිබ්‍රරියට ගිහිල්ලා දෙතන්න යන්න ඕන. නෑනේ? Meet me in Lower Hogsfield as soon as අන්න හරි කියවලා මචං. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. එන්නද ඒව හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ මොනවද දන්නේ කරන්නේ. නැටි වර්ල්ඩ් මැප් එකේ බලමු නැටි අඩෝ මෙතනින් ඉවරයි වා අපි තාම ගේම් එකේ එන පුඩ්ඩයි ගහලා තියෙන්නේ සවුත් හොගට් Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. අන්නර ක්ලාස්රූම් එකකට යනලු ඒ පාර මුලක් කියලා මෙයා. අපිට දැන් යන්න දිනවා මෙහෙ. අයියෝ එක වැඩක් කරනකම් ඉන්න. නැත්තම් එන අමාරුයි මේක. බෑනේ කරන්න. මට ගෙන මේවා කරෙක් වුණා කියලා. ගිහින් ඉවර මාර්කෙට කින්න මාව දෙන්නම. I adore decorating for the holidays. හරි. මට මේ මොකද මම මේ යන්නේ? අඩේ. Sugar and Punch's onion again. අම්මට සිරි මේ මොකද මේ? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. ලස්සන ගෙල්ලෙක් මචං. ලස්සන ගෙල්ලෙක් මචං. ලයික් කරමු සෙට් එක. Hello. Professor Green. Class, please welcome the newest rose in our garden. අම්මා We do look forward to growing together. දෙබෙත්ෙන් කාලේ එතනක් තියෙනවා. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new
දැම්ම යන්තම් අර වස්සන. වෙන පෝච්චි එකට දැම්මා. උන් කෑ ගහන සද්ද දෙවනත් වෙන්න බං අර The කංගල soil පුළුන් should එහෙම ගාගෙන. envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! අම්මට හිටි ගෑදුවායි. වහල කඩ වෙන්න මල ගෙලියක් I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. ෆෝටෝ නෙමෙයි දැන් මේ Now for our next task, main we'll be chemics planting sport. dittany at our potting tables. අන්න අරක You can all හම්බෙන්න get started. I wonder if hippogriffs like knot බලමු grass. මොකද Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. අම්මට සිදි. I enjoy it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It Ali seems ngalla you're nagala already kiduwa taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Seeds. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even වලියක් නැද්ද? soil, වලියක් ඉවරුණා විතරයි sunlight, බං උසාර. and a bit of magic. They will take Like a time team to ang grow. ඒක වැවෙන ටික වෙලාවක් Let's ගන්නවලු see මචං. how to balance my star thistle arrangement. අන්න අරු Lettuce ඉන්නවා. fancy සෙබස්ටින් කාර්යනේ or නෙමෙයි. roses? Dittany's restorative properties Make it make it down a there. vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. හරි මචං විනාඩි 9කින් රෙඩි වෙනවා ඒක. හරි මචං. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. මොකද යන්නේ බං Now, ඉඳාගන්න දෙයක් what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. අම්මට සිදි You'll කැබේජ් find දාලා that දෙනවා. some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. අම්ම උන් කනවලු යකෝ අපේ ඇඟිලි. මල හත්තිලව්වයි එන්නේ. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's Sebastian really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon storm? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, Chinese grab a few of chomping those cabbage කියලා මෙන්න මේ වඩ Just- මචං. Now, see that dummy? හරිද? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ඒව හොයාගත්තා. දැන් වරෙන් ගන්න. ඕන පොට වරේ. Hold tab. මේ තියෙන මචං. මේ තියෙන මචං Chinese chomping cabbage. Revelio. හරි මචං පොතක් හොයාගත්තා. ඈ? මොකද මෙතන යන්නේ? මේ මෙතන වවන්න දින මචං. හරිද? You can't imagine how inconvenient travel was.
Levioso! Incendio! Attack the target with the jumping. What the hell? නරේ යන්නදී මේ වරෙන් යන්නව මෙතන වාඩිලා ඉන්න මොනවද ඉටිකටියකට ආ නෑ එහෙ යන්න බෑ මචං මේ යන්නත් බෑද මචං මොනවද තව එකතු කරගත්තා එකතු වුණා වතුරට වැටෙන ආත්තිලා අතනින් පල්ලයට යන්න පුළුවන් නේ ඉතින් පල්ලයට යන්න පුළුවන් හමයිනි නැද්ද හමයිනි ඉන්නවා මචං ඉස්සරහට gila kamu waru pansia kamu nani ya mai Revelio මකර දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක ඉවර කරලා ඉන්න මකර දෙන්න ඔයාලට. එතන උඩනගින්න පුළුවන්ද? බෑනේ. Attack the target dummy with the pumping cables. ඔයද මචං ඒක තියෙන්නේ. මේ වද්දක් කියන මචං. ආයි මේක ඇතුළට යන්න ඕන සීන් එකක් තියෙනවා. ලොක් කරලා මචං. අර කැබේජ් ටිකක් වෙන මෙතනින් ගවුම්පන් ආයේ. මේ තියෙන මචං මෙතන. Levioso Incendio Accio නැද්ද? හරියන්නේ නැද්ද? මේ කැබේජ් වලින් මේ දාන දෙන්නවා. Look at that! They'll jump on anything they can get their mouths on. Hari Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable.
remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. But those mandrakes are really relishing their new cost me my... To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue that I've missed. සාන්ත මේගොල්ලෝ තෙතෙන්ට යන්නේ අපි උන්ට කලින් යමු මචං මේ පොට්ටේ නැහින පුරුදුයි මචං Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts? Professor Black would never allow that. හරි මචං මෙතන මොකද්ද කරන් දෙන්නේ අම්මා රසයි මේ ලැබොරටරි එක නේද Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Please begin, මචං. අපි දන්නේ නැල්ලු මචං. හරිද? ඔය කියන අපි දන්නේ නැහැ කියලා. අම්මර්සිය මේක හදන්න යන්නේ මචං. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. මේක මචං හොඳට ක්‍රෂ් කරන්න කියලා කියන්නේ ingredients ටික. හරි ක්‍රෂ්. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. එකක් දාන්න කියලා පින්ච් එකක් දාන්න කිව්වා. ජූස් බින්දුවක් දැම්මා. අපිට ඒක හදන්න හැටි කියන්න මචං. හරි. කරගන්න කියලා කියන්නේ මොකද? හරි මචං ස්ටේර් එක හරි. ස්ටේර් එක රහමුද? සෑහෙන විශාලයි හොග්වර්ට්ස්. ඔව් මචං පට්ට විශාලයි මචං. විචාර මොකද වෙන්නේ? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. හරි පොඩ බලනවා. නෑනේ. දැම්මත් තමයි ඉතින් ඒ. මොන මචං විතර වගේ හොයා ගන්නවා. හරිද?
My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can get you that feather. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fwooper feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fwooper feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Keep your potion station organized. 31st from subject. අර ෆෙදර් එකක් ගැන ෆලෝ කරන්න කියලා කියන්නේ මචං. මේ දේ මචං ප්‍රූෆ් ෆෙදර් එක. ප්‍රූෆ් කියන අර කුරුල්ල බං ඒ කුරුල්ලගේ මේ බිත්තර වගේක් ගන්න දින මචං දැන්. බලන්න බිත්තර කොහෙද තියෙන්නේ? මේ දින මචං බිත්තර ටික. හරි මචං හරි. වැඩේ හොයාගත්තා. Should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. හරි. දැන් තේරුණා. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ඒක තප්පර 19 යන්නේ තප්පර 19 යන්නේ තප්පර 14යි තප්පර 12යි me too you too හරි මචං හැදිලි ඉවරයි තප්පර 2යි 1යි හරි හැදිලි ඉවරයි මචං මට සිරි දැන් මචං බඩු නෑ ආයේ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Professor Sharp must have. Get it! Not again! I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure. Truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. You too. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time.
I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. The art of potion making is delicate, and as such requires great precision. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. What are you up to now? I adore playing wizard chess with my siblings. Udah. මේ කොහෙද ගියේ? මේ කොහෙද බං ගියේ? ලයිබ්‍රරියට යන්න ඕන බං. වෙන කොහෙදනේ බං ගියේ? නේද? ग्रीन हाउस එක ගාව ආයේ ඉන්නේ. ලයිබ්‍රරියට යන්න ඕන මචං. අර පොට් එකට යන්න ඕන මචං. කරන්න බෑ. එල. ඕට්ටේ අඩ් මේක නම මචං. අපි කොහෙටද යන්න ඕන බා? මැප් එක මෙන්න මෙතනට යන්න ඕනේ. හරිනේ යන්න එතනට යන්න මචං. මෙන්න මෙහෙ යන්න ඕනේ. එළියට යන්නේ. අර ඔනිව හම්බෙන්න යනවා කියලා කිව්වනේ මචං අපි. ඔනිව හම්බෙන්න යම දැන් මේ වැඩේ ඉවර නිසා. හරිද? I'd love to have a house in one of my houses. එන වටේකින් යන්න ඕනේ මචං ඒක හම්බෙන්න. ලෝක් ෆීල්ඩ් වලට යන්න ඕන මචං. එන්න මම කොයි වෙලාවෙම මචං කෑ ගහන වැඩි. Leviosa, incendio. ආරය. කෑ ගහන දිනා. Revelio.
Accio. Natty doesn't seem to mind having her mother as a teacher at all. Revelio. වෙනවාද පොතක් තියෙන්න ඕන. හරි මචං ගත්තා. Wow. Oh nigga. මෙන්න මෙහෙ යන්න දින මුතු අම්මෝ යන්න දින දුරේ අපු. අර කිව්ව හම්බෙන්න ඵලයන්කෝ දැන් පයින්. අනේ අම්මෝ සාන්ත. බලපන් ග්‍රැෆික් කොහොමද කියලා. shit. සුපිරියම දිනන බය ඇඳුම හෙල්ලෙන එකේ පවා ඉඳන් තියනවා. දුවලේ අපිට ගෝනෙක් කරන්න නැද්ද මැක් කරන්න? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. ගෙදර ලොක් කළා. සෙට් එක ලයික් පාරක් දාමු අඩෝ ෂෙයා 200ක් කරන්න පුළුවන් අය ගැම්මටම ෂෙයා පාරක් දීලා සපෝට් එකක් දෙමු මචං. Revelio. Accio. Incendio. අම්මට කන්දේ දුවන්නත් බෑනේ මචං. දැන් ඵලයන් කන්දේ බලහංගුති යන්න අශ්‍ය එකක් නැහැනේ බන් තාම ඉතින්. බක්මීවත් නැහැනේ මචං. බක්මී කියා පික්මීයක්වත් නැහැ මේ. දුවලා යමන් මයි පුතේ. එන්නේ කල් බලන් වෙනදා වගේ. Revelio. මා ඉන්න බැව් තනි වීලොයි. ඔබ දන්නේ නෑ කියා. කැලේම තියන්න බැරිද මචං? පුළුවන්නේ නැත්නම් අර පාර දිගේ බලයන්. බස්සේ PM බා. මේක Nokia බටන් ෆෝන් එක ගහන්න බැරිද? මේක Nokia බටන් ෆෝන් එක ළඟට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක පොලේ ගම වැඩ කරනවා මචං. ඊ විතර මොකද ඉන්නේ මේ? Accio. Incendio. Levioso. Accio. ඌරව ළඟට ගන්න බැලුවා බෑනේ මචං ගන්න. අම්මට කුකුල ළඟට ගත්තා. Incendio. කුකුල මරනවද මචං? අම්මට කුකුල වැදලා ළඟට ගත්තා කිය මංගෝ. I should investigate. දැන් ළඟයි මචං අර කිව්වම් වෙන්න. කොස්සකෝ පයින් යන කොස්ස තාම නෑ බම් පැතුම්. කොස්ස හම්බෙන්න තා ටික දවසක් ඉන්න වෙනවා මම හිතන්නේ. Hello. It is good to see you, my friend. Of course. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. Huh? And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks.
Both of you have inspired me to take a stand of my own. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lads talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Thank you, Natty. Be on your guard. How nice to see you, my young... Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Allow me I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps some nice plans to hold them off. I thought going anywhere with you. You'll take this student off Child! Tell Rookwood to find me instead. Expulso! Incendio. Accio. Protego! I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya.
Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Revelio. Incendio. Accio. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Incendio.
Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Interrupted to place into the tree stone. Targeting thing happened. I wonder what Merlin could have been hiding behind this puzzle. මේ puzzle එක පිටිපස්ස මොකක් කර තියෙනවා කියලා කියන්නේ මචං. හරිද? මේ මැදට යන්න ඕන. මැදට ගිහිල්ලා ඕල්ඩමෝට්ගේ නැහැ කැෆේ කවුද හරියට. හයි ඔයා තාම ලයිව්ද? ඌ මන් දැන් ටික් කරගන්න ලයිව් දැන් මේ Revelio. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම මචං මෙතන එනවනේ මේ තුනක්. මන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඒ තුනට. Revelio. මොනවද මම මේ තියෙන්නේ? ලිචි ජූස් තියෙනවා. ලිච් ජූස් කියන මචං මේ ගොළු කූඩැල්ලම ජූස් තියෙන්නේ. මොකක්ද සීන් එකක් තියෙනවා මචං. Accio. Incendio. එතන මොකක්ද තියෙන්න ඕන? පොඩි සම්බන්. මොකක්ද තියෙන්න ඕන මචං. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Protego. It seems the pyres sink if you don't light the others quickly enough. පද්දම මචං මෙතන ගන්න තියෙන්නේ මේ තුනම එකපාර ගිනි තියලා අතනට යන්න ඕනි. ගිනි තියලා හිටපු එක ළඟට සිරාවටම බලමු. Levioso. Incendio. මෙතනත් තියෙනව නේද? හරිනේ මචං. අම්මට දිවි උගත්ත වගේ වුණේ. How beautiful. Ado, what the freak මචං. What a day. I can hardly believe it. අන්නරට කතා කරන්න ඕනේ. එයාට බිලීව් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require malice, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ලෙවල් ටික වැඩි කරගන්න මචං. පෙට්ටියක් තියෙන පෙට්ටිය කඩලින් මම නැහැ. මේ මෝඩ කොට මේ මෙතන එකක් ඉන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලමු පොඩ්ඩක් දැන්. A portrait in our common room wants to talk. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you?
Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Shall I keep an eye out? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Hogwarts Valley බලපන් මේක ලොකු යකෝ ඩයල් එකක් ඉන්නවා අතුරු දෙන්නෙක් ඉන්න ඉස්සර ගහලෙමුද මචං දෙන්නෙක් ඉන්න උන් දෙන්නට ගහලෙමුද ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා Levioso! Incendio! What the beaks? Incendio! Ah! Yaman උන් දෙන්නට ගහන්න බෑ දැම්ම. උන් දෙන්න ඉන්නේ. Revelio. ගිනි තියන්නේ නේද. උන්දර එනකම් බලමු. වැඩේ යන් ඉස්සෙල්ලා. රැත් වෙලා සීන් එක. Past the ruins. I'm on the right track. අර ලොකු පහළුව බම් උන්ට දුන්නා ෂොට් එක. චප්ප කරලා දැන් පොඩි කරලා අරගෙන. එළියට බය සිරාවට නෑ. An encampment. This must be it. තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා ජානද? මෙතන අර මෙයාගේ මචං කඩේ අරන් ගියෝ සීන් එකේ මෙතන ඉන්න සෙට් එකේ. Looks as if there's more than one way to enter. I will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Renrod should have killed that traitor arm when we took his cards. Levioso! I will make you pay. You are ahead of me out there. Don't you see that? What the fig? Deserve that. ආඩෝ මරුණානේ බං අර මකුලුවන්ගෙන් කාලා හිටිය අම්බානේකට. ලාස්ට් චෙක් පොයින්ට් එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ මචං. ලාස්ට් චෙක් පොයින්ට් එක කොහෙද දන්නේ නැති ඉන්නේ. මේ පොඩි අර මෙයාගේ මචං මෙතන තියෙන ළඟ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ළඟ තියෙන්නේ. බලමු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා.
Looks as if there's more than one way to enter. The How many of you are there? How nice of you to stop by. Could it be? Out of there! Release me! I shall avenge your death! Oh, God! Ranrock will lead us to victory! You won't get away with that. මොකද්ද බං ඒ වෙන්නේ රෙද්ද I wanted a challenge. අර රෙද්දක් එමුණා බං මෙතන ඉස්සෙල්ලා shit බං කන්ට්‍රෝල් එකයි මේකයි බුණා බං ස්ටාර්ට් බටන් එකේ There's more than one way to enter. අර මොකක්ද දාගන්න තියෙනවා මේක ඕන්න දාගෙන තියෙන ගාඩ් එක අපිට තාම ගාඩ් එක හරිනේ මචං. How many of you are there? Protego! Leviosa! Leviosa! Incendio! third person are මොනවාරි වැටුණා. I don't think you know who you're dealing with. Leviosa! What the fuck? Leviosa! Make quick work of this one. මොක්කරි වුණා මෙන්න මෙහෙ ඔබන් තිලා උයි. අයියෝ shit බං. උන්ට පේනවා බං අපි කොහොම ගියා. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Such arrogance. Someone else. Leviosa! හරි මචං දෙන්නෙක් ඉවරයි. Little moon calf. Far from මහා එකයි නෝ. home, eh? Leviosa! Protego! Pity. Leviosa! Much too slow. You can't stop us. Your spells glance off of me. Was that your best? Protego! You should have fled when you had the chance. බං අන්තිම චුට්ට බං. Shit. What the hell? Shit. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? One less shoot. Anne will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Leviosa!
Accio. ළඟට අරන් ගාව මචං. Incendio. Accio. Protego. Leviosa. Protego. අපට සිරි. ඇයි බං එච්චර ඉක්මනට ඉවර වෙන්නේ? Victory is ours. එච්චර ඉක්මනට ඉවර වෙන්නේ තියන්නේ නැහැ නේ බං. පා කරලා ගහපන් ඒක තමයි බං. පා කරලා තමයි ගැහුවේ බං මන් දන්නේ නැහැ. දෙක ගහද්දි අපිට වඩුනේ බං. අඩු ඒක වෙන්නේ කොහොමද බං? Looks as if there's more than one way to enter. අර මේව බින්දුවේ බං තියෙන්නේ. How many of you are there? One less. An intruder. He doesn't Leviosa. Leviosa. Accio. Leviosa. Oh, little moon calf. Far from home, eh? අරේ කෙට්ට ගැහුවා කෙක් ඉවරයි. කිල්ල. එන්න දියන් මෙතෙන් කරුට. කරුට මෙතෙන් එන්න දියන් එළියට. එන්න දීපන් එළියට ඔකට. Leviosa. Oh, that was meant for me. What the fuck? Leviosa. Kitty, not quite. අන්න ඌ තමයි අපේ නායකයා. Leviosa. Incendio. Leviosa. Incendio. Accio. Enough of this. බෑ බං. මෙන්න මේ මහායකා තමයි පැන පැන ගහන්නේ වටේටම. මහායකාට මචං එක එක තනි කරලා ගන්න විදියක් නැති වේද මචං මේ පැත්තට. එක එකව ගත්තනම් හරි සෝයි සීන් එක. හරිද? ඔක්කොම එකපාරේ එනකොට තමයි සීන් එක. අම්මට මෙතනින් නෑ. How many of you are there? You will regret coming here. Next time I see Fig or that stupid... Leviosa. Return me to the ground. A miss. Incendio. Predictable. Leviosa. Prepare to sprint. You won't stop me. Your spells glance off of me. You can't stop us. Was that your best? Easily diverted. No මචං no. ඒක නම් පට්ටම අමාරු ඈ. පට්ට කුයික් වෙන්න ඕනේ එක ගහන්න මචං. ජොයිස්ටික් නා ඊසි හැබැයි මේවා. යකෝ පා කරලත් උඩෙන්නේ නැහැ කිව්වම. How many of you are there?
find you. එකේකාව ගමු ළඟට. හරිද? එකෙක්වත් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ළඟට ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ. ඔන්න එකේකා එනවා, එකේකා එනවා, එකේකා එනවා, එකේකා එනවා. එකේකාව ගමු. හරි උයවරයි. උයවරයි මචං. එන්නේ එහෙම ගහන්න ඕන එක එකව ගන්න ඕන මචං. ගාඩ් එක දාන ගමන් ගන්න එක තමයි. එක එකව ගමු දෙන්නෙක් ඉවරයි. තව 4 දෙනා ඉන්නේ මචං. It's always my turn for patrol. එක එකයි නම මචං. එක එකව ගමු එළියට. හරිද? ඔක්කොම එකපාර ගන්න බෑ. දෙන්නෙක් ඉවරයි දැන්. ඔන්න අර වෙනවා එන්න දියන් ඔකට. එන්න දියන්. වරෙන් එළියට වරෙන් එළියට වරෙන් එළියට වරෙන්. තව වරෙන් තව පල්ලයට වරෙන්. Protego! Bada rugia. Levioso! Incendio! Ibarai ut ibarai. Little moon calf, far from home, eh? Ummada mahayaka enawa mahayaka enawa. Mahayaka enawa. Mahayaka enawa. තව 4 දෙනා ඉන්නේ එන්න ancient magic වලින් කොහොමද බන් දෙන්නේ නරු වෙනවා Accio. That was meant for me. Protego! Not quite. Incendio! What the freak? He won't stop me. Wow, what is it? Didn't have to end this way. Baba? අඩෝ ඒ කොහොමද බං කරන්නේ? සුගතයි හයි. අඩෝ ඒ ගහන්නම් බෑනේ බං. මාර සීන් එකනේ ඒක. Ancient magic වලින් කොහොමද මචං කඩාගෙන මිදින අතන්ට යමුද අපි? අර අතන පොට් එකට යමුද එක්ක කඩාගෙන මිදින්න. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මචං. How many of you are there? Appear block behind the gate and getting won't be easy with the අතන මචං ඉස්සෙල්ලා Arn will regret not joining us. මෙතනින් He doesn't එන come බලලා round now, he'll be made even more of an example. network block කරන්න තියෙනවා මචං හරිද? Never anything interesting around here. එන්න මේ gate එක block කරන්න කියන්නේ. අතන්ට ෂේපට් එකේ ගිහිල්ලා මුන් දෙන්න ගියාට පස්සේ ඔන්න මෙහෙට එනවා. වටෙන් යමුද බලන්න නිකන් පොඩ්ඩක්. වටෙන් මුගිල මොනවාරි කරන්න තිබ්බනම් හරි බං. මට මෙතන අස්සෙනුත් යන්න පුළුවන්. මෙතන අස්සෙනුත් යන්න පුළුවන්. උඩත් ඉන්නවද මන්ද වගේ? No witch or wizard will be spared. අස්සෙනුත් යතයි මං හිතන්නේ. ඉන එක අයින් කරලා වෙන බලයක් දාන්න. වෙන බලයක් නැහැ නේ මම වෙන මොකුත් බලයක්. පේන්නේ නැති වෙන බලය දාලා තියෙන්නේ. ඉනි එක නැතුව ආයේ වෙන බලයක් මේක දාලා තියෙන්නේ. අනිත් බල ලොක් බං. වෙන බලයක් නැහැ ආයේ. වටයක් ගහලා බලමු මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. Goblins will finally rule over wizards.
ඩයලොග් ඉන්නෝනේ. මෙහෙන් යන්න බෑ හරිද? අපි ශනිකමලත් අතන ගිහලා මොකක් හරි මැජික් එකක් දාමු අතන පල්ලයට ගිහිල්ලා. උන්ට ගහන්න නැතුව. මේක ගහන්න බෑ බා අරුන්ගේ පට්ට මේකක් තියෙන්නේ. Keep two enemies airborne. Leviosa, incendio. Leviosa, release! අම්මට මහය ගාව. මහය ගාව පුතේ. ඒ අර බලෙත් එන වෙලාවක් තියන්නේ නැහැ හොඳේ. අම්මට සිරි හරිනේ. Was that your best? Protego! Leviosa! Incendio! What the freak මචං. මේ වෙන කොහෙන්දත් වදිනවනේ මචං. වෙන කොහෙන්දත් වදිනවා යකෝ. ඉල්ලනේවත් නැහැ. Leviosa! Incendio! Accio! Your spells glance off of me. බෑ මචං. Leviosa! Erwin, you can't stop us. අරනේ උන් ගියා නේද? අඩෝ මේව හෙල්ත් එක වැඩි වෙන්නෙත් නෑ බා. හෙල්ත් එක වැඩි වෙන්නෙත් නෑ. ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් වැඩි වෙනවා. අර යන්න කලින් ෂොට් එක දෙමු දරුවට. Leviosa! Accio! Easily diverted. Protego! Leviosa! Accio! That was meant for... Airborne එකකින් එක් ඉවරයි. Airborne එකකින් ඉවරයි. Wizard kind මේ ගහන්න ඕන මට. Airborne එකකින් ඉවරයි. You won't stop me. Not quite. අරු ගියාද බං? Enough of this nonsense. Was that your best? Leviosa! Incendio! Accio! ඉවරයි අන්තිමට එක ඉවරයි. 30ක් ඉන්නවා යකෝ. 30න් දෙන්න ඉවර කරලා තියෙන තාම හරිද? පොල්ලේ වලේ පෙන්නන්න දෙන්නෙක් ඉවරයි. මෙන්න මෙහි එකෙක් ඉන්නවා ගිහිල්ලා. මෙන්න මෙහි එකෙක් ඉන්නවා. දෙන්න මගරෙද්ද මචං. මට සිද්ධ වෙනවා එතන වෘග දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඔය 30ක් කොහෙ මරන්නද බා? 30ක් කොහෙ මරන්නද? වෙන බලයක් නැහැ බං. ගිනි බලය අයින් කරලා දාන්න. ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ. We'll reclaim what is rightfully ours. Hello? හරි මචං අරුන් එනවා. අරුන් එනවා.
මං එනවා පුතේ. එකෙක් ආව මෙතෙන්ට ඌ ඇදලා ගමු මෙතෙන්ට. ඌ ඇදලා ගමු. ආයෙ නැතුණා බං අරගේ බලේ. තව 3 දෙනා ඉන්නේ මචං. ඔන්න එනවා රු. I'll kill you when I get down. Levioso! That was pitiful! Levioso! Potato! අරුවේ දැන් ආයෙ මෙතෙන්ට. වරෙන්. Back here. Well, that's embarrassing, isn't it? Potato! Are you quite finished? What the freak? දැන් නම් දුවන්න ඕන රෙඩ් දුවන්න නා පුතේ අපි පොඩ්ඩ හීලන කමින් මෙතෙන්ට වෙලා නැත්තම් අමාරුයි වැඩේ Incendio. I will have Van Rockers. හරි. තා පොඩ්ඩයි ඉන්නේ. තව දෙන්නයි. ඔව් වුන්ට පේනවා බා. තා පොඩ්ඩයි. තව දෙන්නයි ඉන්නේ. දෙන්න එකෙක්ව ගෙන්න ගන්න වෙනවා මචං මේකට. අරු වෙනවා ඌට පල්ලෙහාට එන්න දෙමු අර මේ පාර මරනොත් නම් අපරාධයක් වෙනවා බා දැන් සිස්ටම් එක හොයාගන්න තියෙන එකපාර ගහන්න යන්න බෑ මචං උන්ට හරිද තනිය ගා ඉන්නේ බැයි I shall avenge your death. හරි තව එකයි ඉන්නේ මචං තව එකයි ඉන්නේ වපියෝ ට්‍රැප් කරා අර උඩ ඉන්න එක විතරයි ඉන්නේ හෙල්ත් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙච්ච ගමන් යමන් හෙල්ත් එක වැඩි වෙනවා තව එකම එකයි ඉන්නේ ඌට නම් ගහන්න ඕන ඌ අතන උඩ ඉන්නේ මචං Arin dial I'll get you for that. Yes, you were right. Now, to free Arm's carts. කවුරුත් නෑ. මෙතන මොකද තියෙන්නේ? දැන් පාර මෙතන එක නැහැ නේද? මෙතන කරන්න තියෙන්නේ කො?
Revelio. මෙහෙ මොනවද එකක් තියෙන මෙතන. මෙතන ගේට් වරින්න පුළුවන් නේ. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. අම්මා මේ බෝල ටික අතන්ට ගන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ. Accio. හරි මචං එල. ඒක හරි. එල. එල. ඇදලා අරගෙන එක තමයි බා. තව මොකක් හරි එකක්. Revelio. තව උඩත් එකක් තියෙනවනේ. මෙතන බෝල ටික කොහෙද තියෙන්නේ මේකේ? මේකේ බෝල ටික කොහෙද තියෙන්නේ? මේකේ බෝල ටික කොහෙද තියෙන්නේ? ආර්ජින දැන්. Accio. එලා මචං. Revelio. ආතනත් එකක් තියෙනවා. එතන එළියෙත් එකක් තියෙනවා මචං. හත්තක් තමයි හත්තක්. මෙතන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. Accio. Levioso. Accio. වැඩි කෝඩද මචං ගෙනියන්න තියෙන්නේ. යකෝ මේ වැදන් අන්න රේ යන්නත් තියන්නේ නෑනේ. මේවා අරන් කොහෙද බය යන්න තියන්නේ? මෙයාලේ තා බෝල ටිකක් තියෙන්න ඕන. තා බෝල කොහෙද වන්දින්නේ? තා බෝල කොහෙද වන්දින්නේ? Revelio. බෝල කොහෙද තියෙන්නේ මචං? බෝල කොහෙද තියෙන අරගේ බෝල ටික? මේකේ බෝල ටික කොහෙද තියෙන්නේ? Accio. Levioso. Accio. අරගේ බෝල ටික කොහෙන්ද යන්නේ බා? අරගේ බෝල කොහෙද තියෙන්නේ අකෝ? බෝල කොයිද? අරක විතර බෝල නැහැ නේද? Revelio. අරගේ බෝල ටික කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? අරගේ බෝල ටික කොයිද? ඒකේ බෝල ඕනේ යන්න අර යමම්බා. return to earn කියලා තියෙන්නේ. මේකේ බොක්ස් එකේ මුකුත් ගන්න දිනවද නැහැ? Accio. මේක අරන් යම අරුන් ඉන්න දැන්.
අරුණ මචං කරත් යන්නේ නැතිනේ දැන් නේද? යන්න දින ඉවරයි ඔක තමයි. එකත් ඉවරයි. මොන අද්දක් ගහනවා. අම්මට උරුමපා. තව එකක් කෙනොයි. මේ හරක් කෙනොයි. මරොත් මල ගෙලියයි. යකෝ දඩ මේ සත්තු सेट एक लाइक करो मजा लाइक पारत दा මම දකන කර ගම්මඩ අර තමයි දැන් ට්‍රැක්ටර් එක ගිහිල්ලා ට්‍රැක්ටර් එක කරත් එක ගිහිල්ලා දිනේ සෝරි මචං කරත් ඇවිල්ලා දින බට්ටි On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Not sure how I'd fare in it. කඩවල ඇතුළේ ගියේ නෑනේ. දැන් පොඩ කඩයක් ඇතුළේ ගියමලු. අම්මට සිර අලුත් මේකක් හම්බුණා. මචං අපිට හම්බුණා නේද අලුත් මේ ඇඳුම. කයි පොඩ try එකක් දාලා බලමු ඇඳුමට. හරිද? අලුත් කබාය හරි. අලුත් කබාය හරි. මම මෙතන මොකක් හරි ජැකට් එකක් මොනවා හරි හම්බුණා මචං. මේ තියෙන්නේ මේක. මේකනේ. මේකද? ग्लव्स हम्मुणाने එල කන්නාඩි දෙක ආයෙ හම්බුණා මචං සුපිරි කන්නාඩි දෙකක් හම්බුනේ විශේෂ දෙයක් නෙවෙයි හරි මචං හැට් එකකුත් හම්බුණා ඕල් පොට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ අම්මට ප්‍රොෆෙසර් ආඩි වෙන්නේ අපෝ මේ යන්න දිනවා මේ හත්තිලා school campaign champion මේක මොනවද හම්බෙලා තියෙනවද එල මේක මොනවද තියෙන quest වල අඩ කොහොමද මේක දැන් මේ ගැම්මන්නේ අම්මලෝඩ ආයා තොප්පිය සෙට් එක එඩන් අදල වෙතනින් ගිල්ලන්නම් ඉතින් ඇට්ට පොරි එක හෙටත් අම්මමු හෙට බලමු හෙට ෂුවර් එකක් නෑ මචං හෙට මම පොඩ්ඩක් රෑවේ ලයිව් එකක් ආවත් ඉන්න බලපන් කොහොමද ඒක ගැම්මන්නේද දැන් ඉතින් ආයේ නළුවා වගේ ඉන්නවා මචං අලුත් මේක දාලා. On another adventure, are we? එහෙනම් සෙට් එක අදලා ගිහලා thank you මේ මෙච්චර ලයිව් එක බලන් ඉන්න හැමෝටම ලයික් කරපු ෂෙයා කරපු මෙච්චරලා ආදරෙන් මාත් එක්ක දාලා ඉන්න හැමෝටම ආදරේ. එහෙනම් ගුණමුස ජෙමියා ගිහලා ආදරේ හෙට සෙට් එකම ඉතින් තවත් මිෂන් එකකින් අපි යන්නම්. එහෙනම් ජය ගුණමුස ආදරේ සෙට් එකට thank you very much. අඩෝ ආදරේ අන්තිම මොහොත කවුද පාම ෆලෝ කරා ආදරේ මචං එහෙනම් මම ගියා බයි මචං පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන හැමෝම ආදරේ ලහිනෝ තම ආදරේ ගුණමුස සෙට් එක එනම් thank you හෙටත් සෙට් එක සැපක් ගමු ආදරේ